Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Politicking in the state picks up pace as various aspirants jockeying for a place in various political parties given high political stakes for the upcoming elections. Government held responsible for harassment of sexual assault victims, its officials accused of harassing not taking cognizance of intimidation complaints of victims. Chinchini Gram Sabha asked whether they should be penalized for following the law, demand Bhumipatra bill scrapped or face agitation. Light to moderate rainfall, thunder showers very likely at most places for the next 5 days starting from 8th August. And now for the news in detail. Politicking in the state has picked up pace in the state as various aspirants are jockeying for a place in various political parties. Given the high political stakes in the state, parties are trying to find a right mixture of winnability and credibility as they prepare to enter the final straight of the 2022 Assembly election race. Elvis Gomes was an IAS officer, a blue-eyed boy of former Chief Minister Manohar Parrikar. He however got bitten by the political bug and joined the Aam Aadmi Party to become his chief ministerial candidate as it went into the last Assembly elections. However, this was no fairy tale ending, and AAP was decimated. Elvis finally left the party and today he joined the Congress. Watch. जरी हांव एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान येयलो अशें म्हणटा हांगा, पूण हांव तशें म्हणना. कित्याक हांवें एक पक्ष सोडलो जाल्यार आज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 8-9 म्हयने जातले. हांव त्या पक्षांतल्यान अशी उडी मारून दुसऱ्या पक्षान येवंक ना. हांवें टायम घेतलो. The former Velim MLA Benjamin Da Silva too joined the Congress to the charging of the Congress aspirants for the seat like the EZP candidate and the Velim Sarpanch. There was a lot of chaos just before the induction ceremony. Two-time BJP MLA who was last time Congress candidate for Shiroda, Mahadev Naik has also joined AAP from the Congress. Here's more. Before that, Congress youth leader Urfan Mullah and Pratima Coutinho had joined the BJP and AAP respectively. Our reporters from all over. The government both at the centre as well as the state talks about the girl child and promises action against those who harass women. However, many times this is talk and women have to run from pillar to post to get justice. And this is one such incident. Here are the details. An NGO Bailansa Saad on Sunday criticized the government officials for the way they have hounded a complainant of sexual harassment from Kotambi in Bicholim for the past 2 years under a disastrous disaster management. It also accused the government of not taking any cognizance of its complaints. The NGO said that in a complete breakdown of law and order, the state allowed a mob to damage the complainant's house, murderously assault her on the road and left to die in 2019. No action has been taken against the accused named in the FIR, while the complainant and family are subject to inhumane treatment by the state. Listen. Bailansa Saad strongly condemns the hounding of a complainant of sexual harassment from Kothambi village by state authorities for the last 2 years under the disastrous disaster management. Now, there was a complete breakdown of law and order in 2019 when the girl complained of sexual harassment. A mob came and broke their house, and the girl was not in the house. And when she was coming back, she does home nursing, she was beaten murderously, left unconscious on the road, and an ambulance 108 picked her up and took her to GMC. Now, it was a medico-legal case. The mother lodged an FIR in Bicholi police station. Now, instead of allowing the family, assisting the family to repair the damaged house and stay in the house, the Talati wrote to a Mamladar saying the house is dilapidated. The Mamladar issued an eviction notice to the Chogle row housing colony in which they were staying, and they were forcefully evicted. A posse of police were brought. They were threatened, beaten, and arrested and put in jail. Now, when they were out on bail, they were put in Valshi Government Primary School. Okay.
and their belongings were robbed. They were left open in that house, and few of their belongings were put to the school. Thereafter, one day an oral message came that you have to shift from the school. Tomorrow, the next day, without giving time, without specifying the place of school. They just said one government primary school. They did not specify the name of the school. So at that time, they had approached Bailan Saad, and Bailan Saad approached the Human Rights Commission, who directed the government to state authorities to give a date and the place of the school. This Disaster Management Act can be used against any citizen. It could be a journalist, it could be somebody who is standing for election, somebody who people have grievances against, anybody. If somebody has some anger against someone, a mob can be instigated to break the house. Then that person's house, then the talati or mamladar or whichever authority will say that you are, the house is dilapidated, so you have to be evicted. Then they will say that we will rehabilitate you under Disaster Management Act, and then they will confine you in institutions where you cannot move out. And under the Disaster Management Act, if you want to challenge the order of the collector, you have to go to the High Court. Now, which vulnerable person who's confined can access justice? Irshad Sheikh for Goa 365 from Panji. Chichni Gram Sabha held on Sunday expressed its opposition to the Bhumiputra bill recently passed by the Assembly. They asked the government to withdraw the bill or be prepared for an agitation. The Bhumiputra bill has come under fire even after the Chief Minister said he would change the name of the bill and reintroduce it in the Assembly. Gram Sabha members asked if it was wrong on their part to follow the rules and not illegally occupy communal land. आज हम पळय सदा आमगे ग्राम पंचायतीक हम सभासकी दिता तेन्ना लोकांन उलो मारलो आनी तेमी लोकांगे उलो आयकिलो मेंबर पंचायत मेंबर म्हणटे लोक आनी आमी आयज सगळे मेंबरांनी आनी लोकांनी चिंचोणीच्या लोकांनी हें बिल ओपोज केलां कंप्लीटली म्हणजे स्टेप कशें म्हणून आनी आम कांक हो स्टेटमेंट जेन्ना मोबिनान हो स्टेटमेंट केला तेका स्टेटमेंटाचे आमी कोंडेम कोताय जोरी तर हें तर बिल हें स्टेप कोनाय जाल्यार पयलीं विलेज आमी रस्त्या येतले आज याचितान सांगिल्ले भाशेन आनी हें बिल हें जावपाक दिवपाना कित्याक आमी गेलो MLA भुरग्यांगे फ्युचर जनरेशनचे चिंतलो ना आमगे फ्युचर जनरेशन ही पर्ज आमगे जातली ही पर्ज आमगे खूंय रावतली तेमी चलना हें MLA हें काडे आमगे हें करपा पूण आमगे डिस्ट्रॉय करपा न्हू देखून हांव आयज शाबासकी दिता इतले मेंबरां एकठांय जाल्या तितल्याक आनी हें बिल आमी टोटल ओपोज करतले आनी मागता आयज MLA कितले प्रॉपर्टी घेयल्याय तांकां तरी बरें तें चुकून दिसताय जाल्यार तेंगे प्रॉपर्टी तांकां आंडोवचें सरकारान पळय हें बिल हाडलां ताजे आमी निशेध मारतात निशेध मारपा लागून चड कित्याक डिस्कशन करनासतना हें बिल पास केलां ओपोजिशनाक कॉन्फिडन्साक येवना त्याच बरोबर हे बिलाक लागून जरी तर हे सरकार तर तें बिल फाटीं घेना जाल्यार आमी रोडार येतले आनी नॅशनल हायवे 17 बंद करतले आनी हाजी सुरवात चिंचोणच्यान जातली हें हांव सांगूंक सोदतां आज ग्रामसभेक पास जालें आज आमगे ग्रामसभेक आमी निर्णय घेतला कित दिसता ह्या बिलाचेर कितें आसा हे बिलाचेर हो बिल हें जाल्यार आमची गोंयकारांक खूब हें जातलें कित्याक तांकां सगळे रायट वतले नॉन गोवन्स तांकां आनी नॉन गोवन्स हांगा इतली जाल्यार सरकारान तांणी अजून पसून आमकां नॉन गोवन्स कितले आसता दाखयल ना हाजी आमकां हांगा ह्या पळय कितले आसा ते आमकां अजून हें केलें ना ताणें आमकां डिक्लेअर करपा जाय कितले गोंयाक स्थायीक जाले आसा ते नॉन गोवन्स आसा ते आनी ताजे हो फायदो तर चड तांकांच लागून जाता तांकांच वता नॉन गोवन्साकच ते फाल्यां सकाळीं एक पाट भुमिपुत्रा हें बिल पास केलें जाल्यार ताजो आपलो सगळो इलेक्शनाचो हें बी सगळो रायट घेतले त्याच बरोबर हांगा जे स्किम्स पळय गव्हर्मेंटाचे आसा ते ताजो फायदो ते उठयतले आनी आमकां गोंयकारांक ताजे त्रास जातले आज तुमी अपोज केला आनी ताका लागून आमी अपोज केला फॅमिली कोणाक प्रॉपर्टी आहा वो ना ती आनी हिंग गायल्यार द बिल सेक्रेटरी बिलाचे आहा वायफ चिल्ड्रन बी सगळे आहा आनी मुपडे घरा फुडें पायन बांदलो घरा मुपडे ते पायन बांदलो घर दोग जाणां भावाक डिस्ट्रिब्यूट जाला मुगे भावाक आनी म्हाका मुगे 3 जाण भुरगे आहाय मुगे घरांत आज मुगे चेडवांक कितू एरिया मेळटली 50 स्क्वेअर मिटर्स मुगे भुरग्यांक मेळटा आनी हे गेले भायर भुरग्यांक चेड्यांक चेडवांक जावयांक 250 स्क्वेअर मिटर्स
आनी खूंय पडयाची आज तुका म्हाका तुगे भुरग्यांक लँड आहा खूंय आनी आमी इलिगॅलिटी केलना म्हणून आमी बाबा चल कायदो सांबाळा आख्खो आमगे स्टेटीचो कायदो सांबाळा खूंय इलिगल केलना कोणाले भाटां वचून आमी मुपी काडना कोणाक गुंडाक लँडाक वचून केलना आमी 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 सगळो कायदो सांबाळला आनी आमी कायद सांबाळ म्हूण आमकां मुगे भावाक 3 जाण भुरगीं म्हाका 3 जाण भुरगीं 6 जाण भुरगीं आमी हाय 5 स्क्वेअर मिटर लँड आहा पडे 6 जाण भुरग्यांक 500 स्क्वेअर मिटर्स लँड आनी हेंकां एकल्याक 250 स्क्वेअर मिटर्स बाकी तूं दिवपाचें सरकारान लँड आम फर्स्ट म्हळ्यार आमकां एक गांवचे लोकांगे आमकां एप्लिकेशन येयल्लें की जाती तूं बेगीन हे भुमिपुत्रा बिलाचेर आमी ऑपोज करपा मिटींग घे म्हूण सो आमगे गांवचे लोकां पासत आमी जाती तूं बेगीन हे 4 दिसांनी आमी ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा आपयली की ती बिल ऑपोज करपाक स्क्रॅप करपाक सो आमगे गांवचे लोकां बराबर आहाय म्हूण आमी आयज सांगिलां सगळे लोकांक आनी कितें रेजोल्युशन घेतलां रेजोल्युशन घेयलां आमी ऑपोज करपा आनी तें टोटली स्क्रॅप करपाचें Ramesh Naik Raut for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Revolutionary Goan Supremo Manoj Parab lashed out at the government today, accusing them of being directionless and without any vision. He said Goans in Kankona don't have access to basic facilities like water, roads and electricity, and neither are they being provided jobs. Here's more. Revolutionary Goan Supremo Manoj Parab accused the government of not providing the people of Kankona basic amenities such as water, roads and electricity. He claimed that many people in Kankona still don't have access to proper water, roads, electricity, education or healthcare. Listen to him. Basic जे गजाली आसा आज कितल्याशाच गावांनी सारखे उदक ना लोकांक रस्ते पासून नायच केरी हो गांव जो आसा खोटिगांव पंचायतीन ह्या गांवांत लोकांक 40-50 घरां आसा तांकां कितलेशे किलोमिटर चलचे पडटा तांकां लागून अजून सादो रस्तो केल्लो ना नाडगे असो एक हें आसा धाकटो गांव आसा थंयसर धाकटो एक लाकडाच्या पुला वयल्यान लोक वयता जस्ट इमेजीन 60 वर्सां जाली आनी हे डेव्हलपमेंटाचे गजाली करता ह्या लोकां कडल्यान वोट मागता ह्या लोकां कडल्यान वोट घेता जाल्यार ह्या वोटरांक जे बेसीक एम्युनिटीज मेळपाक जाय रस्तो लायट उदक हे अजून पर्यंत तेंच्यान दिल्लेले ना हांगा जे हेल्थ सेंटर आसा हेल्थ सेंटरान हांगा कितेंय जालें तूं हेल्थ सेंटरान पावले तुका मातशें चॅक करप आनी डायरेक्ट काडून हॉस्पिटल ना जाल्यार मडगांव धाडप हांगा गांवां जे शाळा आसा ते शाळेचे कंडिशन पळयत जाल्यार जीव नाका अंगणवाडी जी आसा अंगणवाडीन भुरगे कशा परिस्थितीन त्या रुमांनी शिकतात कितें करतात ते लोकांक खबर ना भुरग्यांक आवय बापूय चिंतता अंगणवाडीन धाडपाचें काय ना म्हणून भुरग्यांक हांगा जी हेल्थ सेंटर आसा भितर डॉक्टर येता थोडे गांवांनी जी हेल्थ सेंटरा भितर विकान एकदा डॉक्टर येता ते डॉक्टरूच ना आनी इंटेरियर गांव ते लोकांक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज हांगा ना हांगा लोकांक लागून एज्युकेशनाक लागून बरो सिस्टम ना स्कील डेव्हलपमेंट ना जाल्यार ह्या काणकोणान ह्या 60 वर्सान ह्या आमदारांनी केलें तरी कितें Manoj also said that the government has turned a blind eye towards Goan employment and skill development, claiming that people from outside the state are securing jobs in Goa while Goans are left high and dry. Listen to him. साधे मतदार संघात जर अजून पर्यंत लोकांक बेसिक फॅसिलिटी हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा श्रीस्थळ पंचायतीन जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान ऑलमोस्ट 60 कितें कंपनी आसा पूण त्या कंपनीन गोंयकार खंय आसा कामाक आयज कारवारच्यान हांगाल्यान लोक येता आनी ते कामाक आहा आमच्या भुरग्यांक स्कील डेव्हलपमेंट अजून पर्यंत ह्या आमदारांनी दिवना ना जाल्यार पंच सरपंचांनी दिवना केन्ना आमच्या भुरग्यांक थंयचे क्वॉलिफिकेशन आमचो केन्ना ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग जाता की आमच्या गांवांत कितले काणकोणांत कितले भुरगे एज्युकेटेड आसा कितले भुरगे BSc जाला BCom जाला ITI जाला कितले भुरगे स्कील डेव्हलप आहा जर ना जाल्यार त्या कंपनीक जाय ती स्कील आमी डेव्हलप करतले काय ना हे खंयच्याच पॉलिटिकल लिडरा कडल्यान खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान काम जाल्लें ना आनी दॅट इज द ओन्ली रिजन की आमच्या भुरग्यांक ते कंपनीक घेनात सेकंड थिंग सगळे मॅनेजर GM भायले आसात आनी ते आपापल्या लोकांक प्रिफर करतात गोंयकारांक जाल्यार डायरेक्ट तेंच्यांनी ब्लॅकलिस्ट केल्ले आसा म्हणजे गोंयकारांक रेज्युमी दिल्या पासून जायना कित्याक
ह्या आमदारांचो ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांचो ह्या पंचायतीचो भंय आयज ह्या इंडस्ट्रीन ह्या कंपनीक मात पासून ना सरकाराचे तर पॉलिसीच ना की आमच्या भुरग्यांक 80% इंडस्ट्रियल इस्टेटांनी हे जावपाक जाय म्हणून. Devidas Gaonkar for Goa 365 from Kankona. 6 cars were completely gutted in fire at a garage in Dadewado, Chichini. Another car was slightly damaged. Fire started at around midnight, sources say. Sources say that the losses pegged at 30 lakh rupees could have been higher, but for some fishing vehicles who saw the fire and alerted the authorities. आज आमच्या फाटल्यान पळयता तुमी ज्यो 5 गाडी आसात ही गॅरेजींक कामां हाडल्यो आनी ह्यो 5 गाडयो आज राती फाल्यार 2:30-3 सुमार उज लागलो आनी कसो उज लागलो हो कोणाकय कळना. जेन्ना ह्या वटेन रातचे 3-3:30-4 सुमार ज्यो नुस्त्याक व्हेकल्स गाडी वयताले जे नुस्तेकार वयताले त्या नुस्तेकारान पळयले आनी तेणी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, बाकीच्या पुलिसे फोन केलो आनी ते जातरेक आज फायर ब्रिगेड येवन हांगा उज पालयलो. हो जर उज पालयलो नासलो जाल्यार हांगा आनी सायडीक कितल्यो गाडी आसल्यो त्यो गाडयो लासतातल्यो. कित्याक ही जी गॅरेज आसा ही फेमस गॅरेज आसा कित्याक सगळो लोक हांगा बरें काम करता म्हणून हांगा येता आनी आज तो जो ओनर आसा तेजेर आज एक असो संकट येयले कडेन आसा की ह्या गाडयांक उज लागलो आनी आज तो खरेंच खूब दुखी आसा. कित्याक ही जी गॅरेज आसा ती तेगे पोट भरपाची गॅरेज आसा आनी ह्या गॅरेजींक जर उज लागलो जर खरें मनशाक खूब दूख जाता. जेन्ना आमी ताका विचारले तर तो म्हणटा शॉर्ट सर्किट आसपाक शकता कित्याक ज्यो गाडी आसले तितल्यांच्यो बॅटरी सगळे काडून दवरले, एकच गाडये बॅटरी आसले म्हूण तो सांगता. पूण आतां हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा कित्याक ह्यो ज्यो गाडी आसल्यो त्यो लास्ट कितले आसले जाल्यार लास्ट जो गॅरेज आसा एकाच करूं पडटल्यो. गोवा 365 खातीर दाणेवाडी साकून रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some weather. A few spells of rain with thunder showers with short intense spells very likely. Light to moderate rainfall and thunder showers are very likely at most places for the next 5 days starting from 8th August. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.gaw365.tv. Follow us on Facebook, Gaw365TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Gaw365TV, or download our app which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Gaw365.